Good morning, students. So, today we are going to discuss a new chapter from biology. So, we all know what is biology, right? So, what is biology is so I think this is the first lesson of biology for the 8th standard. So, what is biology means? Bio means living organisms and logy means study. Okay, I hope it is clear. Bio means what? Living organism. Bio. Logy means study. So study of living organism is nothing but a biology. It is a branch of science which deals with the study of living organisms. So, our first chapter of today is cell structure and functions. So, what is the cell? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು? ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಮನೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಡೀ ರೂಮೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಹೌದಾ? ಮುತ್ತು ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಪೋಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಮುತ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೋಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದೋಸ್ ಬೀಡ್ಸ್, ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಿಟ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಟ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ in the living organisms also we have smaller units, very small units which develops into a larger body. So small structural and functional unit is called as cell. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೈನರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಸೊ ಒಂದು ಜೀವ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಜೀವ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದೇ? ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜೀವಕೋಶಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. Cells are the structural and functional unit of living organisms. Okay, so let us start with the most interesting lesson now. So cell theory. Theory means what? Theory means a research work, or a scientist, a person studies about that ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ವ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಥೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೋಸ್ decisions of a person is called as theory, cell theory. So cell theory, the cell is the smallest unit of life. It will be very small, and cell is a basic structural and functional unit of living organisms. So what happens here? Cell is a structural and functional unit of living organisms. As I said, it gives a definite structure. ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ what the cell theory explains or tells. Cell theory explains that new cells arise from pre-existing cells. New cells arise from pre-existing cells. For example, how we came on earth? From our parents. How our parents came to the earth? By our grandparents. ಸೊ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಯಿಂದ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು? ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರು. ಸೊ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಿರಿಯರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಮೊದಲು ಇರೋ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್.
ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನೀವು ಜೀವಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಟಿ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ is proposed by Schleiden. The scientist name is Schleiden and Schwann. Schwann, we can call him as Schwann. Schleiden and Schwann. Okay, so they proposed the cell theory. Schleiden and Schwann. Next, discovery of the cell. Very interesting discovery it is. Discovery of the cell. Discovery, how the cell, how the term cell or how it was discovered. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಜೀವಕೋಶ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. So Robert Hooke, a person or a scientist named as Robert Hooke, discovered the existence of the cell. Cell ಇವೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು? ರಾಬರ್ಟ್ ಹೂಕ್. With the help of microscope in 1965. Micro means what? Very, very minute, very, very small. Scope means what? A device which uses our eyesight is called scope. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ನಕ್ಷತ್ರನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ ಬಳಸಿ? ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆದಂತಹ, ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಅಂತೂ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ using his own microscope, Robert Hooke identified or discovered cell in 1965. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು imagine the tree, okay, the outer cover of the tree will be dark brown. When you peel it, inner side you will get the green color layer. Inner side you will get green color layer. ಅದು ಒಣಗಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೌನಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು? ಕಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಕನ್ನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಆ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀ ಫೌಂಡ್ ಅ ಬ್ರಿಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಕಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಹನಿ ಕೋಂಬ್, ಜೇನಿನ ಗೂಡು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಮ್, ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್, ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾ. ಹಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು? ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ಹೂ? ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೂಕ್. ಓಕೆ. The slices of cork appeared like small compartments which were further separated by a wall. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವೇನು ನಡುವೆ ಏನಿದ್ವು? ಅವಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಓಕೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರು? ಸೆಲ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಒಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಲು, ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವಾಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ discovery of a cell. Please remember who is the scientist? Robert Hooke. Next. So if you consider one living organism, I said that every living organism is composed of cell. If you see, or what is that? If you considered one living organism,
Okay, in some organism the number of cells will be very less, or the number of cells will be more. So based on the cell number, ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ, ಓಕೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ we have two types, that is unicellular and multicellular. On the basis of the number of cells we have two types of living organism. ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ? ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಥರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯೂನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್. ಯೂನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್. Okay, living organism which consists of a living organism which consists of single cell, living organism which consists of single cell, ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ we call it as unicellular organism. Okay, for example amoeba and euglena. Amoeba and euglena. Multicellular, multi means what? Many. Multi ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Many. So the living organism which consists of many cells are called as multicellular living organisms. Okay, example earthworm and human being. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay children, so got to know na cell number. Based on the cell number we have the living organism are classified into two types: unicellular, uni means one, cellular means cell. So the living organism which consists of only one cell are called as unicellular organisms. Example amoeba and euglena. Multicellular organisms. So here the living organism which consists of more than one cell are called as, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇದ್ದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, so those living organisms are called as multicellular living organisms, right? Next, cell shape and cell size. Cell shape, so how the shape of the cells will be? The shape of a cell differ from not only the organisms but also in different organs of same organism. So when you see 1 minute. So when you see our part of the body, so our hands are different from our legs. Our nose is different from our eyes. So here different parts have different shape. So like that only different types of cells, the cells in different organs or different parts of a body will be different in structure. Understood? For example, what our brain will do? Brain will be sending the signals to our body parts and we will communicate with the environment like that, right? So like that only the shape of the brain cell is elongated, means very long. Why? Because what happens if it is long? If it is long, the signals can be passed very easily. And our muscle cells are like this, tapering ends. The muscle cells will be like this. Okay, so the muscle cells will be like this. Why? Because they can be stretched and bended easily if they are in this shape. So the shape of the cells differ in the same organism. ಒಂದೇ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ different shape of
ಸೆಲ್ ಇರಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತದು? ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದ ಶೇಪ್ ಮೇ ಬಿ ಓವಲ್ ಎಗ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್, ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, it might be cube, or fiber like and polygonal. Understood? So this is regarding the cell shape. Cell shape are different types. I said longest cell in our body is longest cell in our body longest cell is the brain cell, children. Okay, so what is the which is the longest cell? Brain cell, or we can say it as neuron. Brain cell is a longest cell in our body, right? Next, what happens? The cell size. Okay, the cell size, the difference in size, the size of an organism differ from one organism to another. The baby will be small, the adults will be, the height of the adults and the weight will be different, and the even the plants will be different, the dog, the cat. So here the organisms are different in shape and size. So based on that, the sizes of the cell will be there. So which is the smallest cell? The smallest cell is nothing but PPLO. So PPLO is termed as a smallest cell, PPLO. So what is this PPLO means? Plero, P for plero. Okay, 1 minute. Yeah, P for plero. Again P for pneumonia, like organism. PPLO, pneumonia like organism. That is a smallest cell. That is a smallest cell. And it is also called as mycoplasma. It is also called as mycoplasma. It is also called as mycoplasma. And what is the measurement of it? 0.1 micron. 0.1 micron means what? 1 by 10th. 1 by 10th into 10 raised to minus 6. 1 by 10 into 10 raised to minus 6. So mathematically it will be 10 raised to minus 7. So what is 10 raised to minus 7? So its size will be 1 divided by 1 followed with 7 zeros. Okay, so how much we will get now? So that will be the size of the PPLO, pneumonia like organism, which is a smallest cell. And the largest cell is a ostrich cell. Ostrich we know the bird ostrich, right? So ostrich cell ಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಜೀವಕೋಶ. ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಜೀವಕೋಶ ಯಾವುದು? ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಸೆಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 170 millimeter. 170 millimeter means 170 into 10 raised to minus 3. Okay, next. Now how we have the parts, like that only cells have also the parts. Okay, so the part of a cell, the first part is cell membrane, the layer, the outer layer. The first part is cell membrane. Okay,
The outer membrane of a cell is called as cell membrane. Outer membrane of a cell is called as cell membrane. It is also called as plasma membrane. It is also called as what? Plasma membrane. Yeah. So the outer membrane of a cell, what it does, what is the function, ಅದರ ಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯ ಏನು? It controls the entry and exit of. It controls the entry and exit of. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಈಗ ಶಾಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಾಲೆ ವಾಚ್ಮೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶಾಲೆ ಪಾಲಕರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಒಳಗೆ ಬರುವುದು, ಎಕ್ಸಿಟ್, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್. ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಸಸರಿ ಇದೆ, ಏನು ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಅಂದರೆ ಜೀವವಿರುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಯಾಕದು ಲಿವಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. Okay, so that is why it is a living part of a cell. Cell membrane is a living part of a cell. Next we have cell wall. What is it? Cell wall. Okay, so cell wall, so it provides the rigidity, support and protection to the cell. Cell membrane ಅಂತ ಇದ್ರೆ, for example I will show you, 1 minute. I will just clarify you. Yeah. So here this is a plant cell. Okay. ಸಸ್ಯದ ಜೀವಕೋಶ. Here you can see the cell membrane. Cell membrane ನ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಮೊದಲೇನಿದೆ? ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನು? ಜೀವಂತವಿರುವ ಜೀವದ ಪೊರೆ, ಜೀವಕೋಶದ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್, it is also a layer around the plant cell. What is its main function? The main function of cell wall is protection. The main function of cell wall is protection. Okay, PROTECTION. Okay, so cell wall ಏನಿರ್ತದೆ? cell wall, the cell wall is a non-living material. It is made up of non-living material. Cell wall is made up of non-living material, so that is cellulose. Cellulose, made up of a substance called cellulose, which is a non-living. So cell wall is a non-living substance. And what is its main function? Its main function is to protect the cell. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, protect from the climate change, protect from the any wind or anything. Okay, so this is a plant cell, and cell wall is only present in plants. Cell wall is only present in plants and absent in animals. Please remember, cell wall is only present in plants and absent in animals. Next, we will come to the one more
part of a cell, that is a cytoplasm. Cytoplasm. So consider this is a cell. You can see the image over here. This is a cell, okay, and it is an animal cell, and the cell is composed of a fluid. It is composed of a fluid. You can see a cell membrane, and inside it you can see a fluid. So the fluid inside the cell is called as cytoplasm. Okay, so the portion of protoplasm lying inner to the cell membrane but outside the nuclear membrane, andre pura dravake, the whole liquid in the cell is called protoplasm. Okay, so one layer means this is a, you can see, 1 minute, okay, this is a plasma membrane, the outer layer, and this is green color what you are seeing now, it is nothing but a nuclear membrane. So you can see a light orange color fluid over here, light orange color fluid. So the fluid or the protoplasm between cell membrane and nuclear membrane is called cytoplasm. Understood? So what it does, the cytoplasm, it will be consisting of gel, it will be gel like, and it contains all the other parts of the cell. The other parts of the cell will be floating inside the cytoplasm. Remember, ಪೂರ ಏನು ದ್ರವ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೆಲ್ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಜೀವಪೊರೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ, ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ, ನೀಲಿ ಕಲರ್ದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನೀರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಮತ್ತೇನಿರ್ತದೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ, ಅನುವಂಶೀಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೊ the cytoplasm will be having. Okay, next we have the nucleus. The next part is nucleus. Okay, so the nucleus, what you can see here, e diagram alli, in first diagram you can see the green layer, so that is nuclear membrane, and the sky blue color water like, it is a nucleoplasm, and dark blue color, okay, it is nothing but a nucleus. It is a nucleus or nucleolus ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ, nucleolus ಇದು, nucleolus. So it is separated from cytoplasm by nuclear membrane. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ green color layer here. Okay, then it directs all cell activity, means ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೋ, ಹೇಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಹೇಗೆ ನೋಟ್ಸು, ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಡಸ್ಟರ್ ಇಡೋದು, ಚಾಕ್ ಇಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೋತಾನೋ, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಿ ಪಿ ಯು. ಸಿ ಪಿ ಯು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ controls the cell. It is called brain of a cell. So what it contains? Nucleus contains DNA, hereditary material na, that is nothing but a DNA. Okay, cytoplasm ಅಲ್ಲಿ hereditary material ಇರ್ತದೆ. Cytoplasm ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? It has nucleus. Okay,
nucleus is a part of a cytoplasm, or nucleus is floating in a cytoplasm. So the nucleus in turn contains DNA, which is a hereditary material. Okay, contains genetic material. Genetic material ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? It transfers the characteristics of, ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಪನ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮನ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು, ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ DNA. Okay, so where the DNA will be present? It will be present in the nucleus. So this is regarding the nucleus, and it is a very very important concept in this chapter. Next one is nuclear membrane. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ in this diagram you can see. Okay, nuclear membrane, 1 minute. Yeah, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ ಅ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಂದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್. ಅದು ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಥರ ಕಂಡ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? 2 ಲೇಯರ್ಸ್. ಅದು 2 ಪೊರೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅದರ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? one generation to other. It transfers the character from parents to the children or to the offsprings. So that is the function of the chromosomes. Next we have cell organelle. Cell organelle ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ? ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೆ. ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತೀವಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೆ. ಸೊ the cell organelle means what? The living components of the cell. The living parts of the cell is called as cell organelle. So the first cell organelle what we are going to learn today is nothing but the plastid. It is nothing but plastid. So let me show you. Yeah. So we learned that plants are green in color. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಸ್ಯಗಳು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ chloroplast or chlorophyll, they are green in color. Okay, so plastids are the large organelles and characteristics of the plant cell. So where do you find plastids? Only in the plant. Only in the plant you can find the only in the plant you can find the plastids. Fine. Next, so plastids are of 3 types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. Plastids ಅಲ್ಲಿ 3 ವಿಧವಿದೆ: ಕ್ಲೋರೋ, ಕ್ರೋಮೋ and leucoplast. So what is the major role of plastids? To give the
color, to give the color ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ. It will be having the pigments which exhibit the color. So plastids are the large organelles, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ plastids. ಮತ್ತು ಇದು ಎದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ತುಂಬ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ chromoplast, this is the first one. Chromoplast, pigment synthesis and storage. Chromo ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For example, when you see the flowers will be in different color. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಸಂಪಿಗೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕಮಲ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಲರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ chromoplast. Chromoplast gives different colors to the plant. Chloroplast, ಇದಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Chloroplast, it gives green color to the plant and helps in photosynthesis. Okay, ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಮೂಲಂಗಿ, ರಾಡಿಶ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ರಾಡಿಶ್? ವೈಟ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಶುಗರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಡು ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಮೈಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಡು ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲಾಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ 5 ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನು ತುಂಬ 3 ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು. ಕ್ರೋಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಲ್ಯೂಕೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಇವು 3 ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವಿರುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್. ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ರಾಡ್ ಶೇಪ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೂರ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ರಾಡ್ ಶೇಪ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್, ಜೀವಕೋಶನು ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಜೀವಕೋಶ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಜೀವಿ ಉಸಿರಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ helps in cellular respiration, it also produces energy. ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್. It is called as powerhouse of a cell. Then what it does? It controls the level of water. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ, ಜೀವಕೋಶದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ನೀರೇನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. Then what it does? It recycles and decomposes proteins and fats and carbohydrates. Sometimes what happen? The proteins, fats and carbohydrates will be used. Okay, sometimes they will not be used. So that time they will become waste. So ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಇಟ್ ರೀಸೈಕಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಸ್, ಅದನ್ನು ಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಏನದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ?
it will be liberated or released out of the cell. So that is the function of the mitochondria, which is called as powerhouse of a cell. Remember the nicknames of the cell organism. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಕಲಿತ್ವಿ ನಾವಿವತ್ತು? ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿತ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ we also learnt about discovery of a cell, then number of a cell. Based on the number, the cells are divided into unicellular and multicellular. Okay. Then after that we learnt regarding cell shape. Then we learnt regarding cell membrane and cell wall, which is present. Cell wall will be only present in plant cell. Then we discussed regarding cell organelles like plastids and mitochondria. Again we have many other cell organelles which we will be studying in the next class. Okay. Until that, stay home, stay safe, have a nice day.